hope since the time we began this session and this exercise, I hope that all of you have also investigated on this topic and all investigated on the teachings or the sharing that which I've shared with you, and you have also understand much well according to your understanding wisdom, and the rest of which is not understand, which you have not understood, so that today we are going to discuss in a way of question and answer. Okay? Добро пожаловать всем. Я надеюсь, что с того времени, как мы начали эти сессии, эти встречи, вы раздумывали над этими темами, которые я вам рассказывал, раздумывали над этими учениями, которые я вам давал. И надеюсь, что вы много что поняли благодаря своей мудрости, а то, что осталось непонятым, сегодня мы можем это разъяснить. Okay. But one thing you see in this online, we are very few. Yeah, very few of us. It's because, real practitioner very rare. You can find very rare. From the million, even you don't find 1,000. Even you don't find 100 within the million. Yeah, it will be only 10 and 20. Yeah, real practitioners like that, and only when people they will really practice, because if they are already very old age, yeah, cross 50 above, and another things is if they are really struggling, yeah, really struggling, then they get to practice. And even they are really sick, then they practice. And even they have so much of financial problem, and they do practice. Yeah. So then now you can see it very clear in our group too also. Yeah. When I said now going to start the sessions which we have 6 ways of session. Who wants to go to the practice, they can join. So now we can see from 100 people to 20 people. So it's like that. Yeah. И то, что вы видите сейчас, что нас совсем немного, где-то 20 человек. И это потому, что действительно настоящих практикующих не так много. Из миллиона людей вы не найдете, может быть, даже 1000 или даже 100 из миллиона, которые будут серьезно практиковать. Может, вот 10-20, как и у нас сейчас. Обычно люди начинают практиковать по-серьезному, когда они стареют, когда им за 50, или когда у них какие-то большие проблемы со здоровьем или финансовые проблемы, тогда они начинают практиковать. А так, как мы и видим сегодня, что из 100 человек или больше 100, которые раньше были, нас осталось где-то 20. It is their wrong understanding, People think practice should be done only when we need and when the time comes. Practice should be from the beginning. Why? Because if when the time comes we try to do something, then it is already delay. It is too late already. Once you already get into the depression, then you start meditation, it is too late. Once you're already depressed, and then after depression you try to meditation, it will be very difficult for you. Because you cannot control it, your mind. Because mind is already very deep in it. So how can you meditate? It is not possible. Yeah. So, as same as that, practice should be learned from the beginning, from the childhood. So, what will the practice make us? The practice make us to be strong in every situation in the life. To face everything, to face every situation in the life, practice makes us to face the situation in the life more easy way. Really, it gives us more
encourage, and many inspiration. In my kind of, in my view, in my experience, I feel that, practice makes me a very different person, really. When I combine to my life, I really see that. Practice makes me real, like kind of a, walking, working. All the times working, ready to work, to do anything. And it gives me much more strength and energy. So that I can do now anything. I can do anything. Whatever really need to do. I don't really have to, like, my homework. I'm talking about my homework. Yeah, into my house, what I have to do. I do it by myself mostly. In one way, it looks like this is the general work. It's not related to the dharma, but it is not. It is all the related to the dharma, because dharma, we have to understand, dharma means our life. Yeah, dharma means our life. Dharma is not something different than which is not related to our life. But people, we take the dharma is different than our life. Our life is something different, dharma is something different. So that's what we do mostly, like we practice some other time. We don't do now. We leave the practice to some other, maybe after 10 years or 20 years. But actually, it doesn't work like that. We born with the dharma, as I told you in the beginning. Yeah? We born with the dharma, we live in the dharma, and we die with the dharma. Even you say, you don't believe in such dharma, such religious. Definitely, when you die, whether you will be cremated, whether you will be the ground, underground, you will be like grave and underground. So this is all religious to the dharma, The cremation way is a dharma. It is related to the so and so. In Tibet, the traditional is related to their own dharma, because dharma is the life. Dharma teaches us to make life easier, to handle everything easier and more genuine way. And dharma leads us to not to have so much of stress. So that's why we are doing the dharma in the life, So you see the difference of the people who practice and who don't practice. Who practice, in every situation, they are very calm. Like, yes, okay. They don't take so much seriousness. But one who do not practice, in something, little things, they just get angry very fast. They just take action very fast, and they just get nervous very fast, and they just like make themselves very, what you call, optimistic type of, optimistic, they just make them like that. So why? Because they don't really understand the dharma, that's why. So this is the one we should know all the times, Dharma is not something that practice and the dharma is same, It's not something that we can do something next time and not related to our life, because we are all related to our life. When we understand, it makes us more bright, more brightness to our wisdom, and more understandable people, not stubborn. The real practitioners will be not stubborn. If the person is stubborn and said he is a practitioner, then I don't believe it. Because from the practice, the one most important thing, the stubbornness will be disappear first. Stubbornness. Stubbornness means, in the practice also we need stubborn, but the positive stubborn, not the negative one. Like I want to do practice. We need that. But this is, don't call that is a negative one. It's a positive stubborn we need. But negative stubborn will definitely disappear by the understanding.
Так часто происходит из-за неправильного понимания. Иногда мы думаем, что практиковать надо только тогда, когда у нас проблемы. Но на самом деле, когда у нас проблемы, практиковать может быть очень тяжело. Например, если у нас депрессия, нам очень тяжело контролировать свой ум, и тогда очень тяжело делать практику. На самом деле хорошо делать практики с самого детства или и всю жизнь. И практика нас учит быть сильными, как бы воспринимать жизнь и ее трудности, и, может быть, жить легче и более воодушевленно. Практика на самом деле делает нас другим человеком. И я сам замечаю, что когда я практикую, я становлюсь как бы другим человеком. У меня есть много энергии, много сил, я хочу что-то делать, я хочу работать. И, например, я делаю эту обычную домашнюю работу по дому. И некоторым может показаться, что ну что это же не дарма, это же работа. Но на самом деле дарма неотделима от жизни. И как я уже говорил, мы рождаемся с Дharмой, мы живем с Дharмой, и мы умираем с Дharмой. И нас похоронят с Дharмой, будет ли это кремация, или нас похоронят в землю. Дharма на самом деле и есть жизнь. И практика, и благодаря практике мы можем сделать эту жизнь чуть-чуть легче, и может быть, чуть-чуть больше естественной и настоящей, как бы искренней. Человек, который практикует, он как бы легче воспринимает стресс, он более расслаблен. Вы можете заметить, что на самом деле практикующий и непрактикующий человек отличается. И то, что, наверное, благодаря практике исчезает, это какое-то упрямство. Есть положительное упрямство, которое мы можем применять в практике и заниматься тем, что мы решили заниматься. Но есть такое упрямство, как бы, которое неподвижность такая или неумение быть открытым и воспринимать ситуацию с других как бы с другой стороны, это такое упрямство, которое нам не нужно, и благодаря практике дармы мы можем его уменьшить или избавиться от него. Okay. So now you can ask your questions about. Теперь вы можете задавать вопросы. Rinpoche, there are 2 questions already in the chat. The first one is, could you, Rinpoche, start us teaching Semde, teachings of Semde? Semdel. Semde. Semdel. It's like series of Semde teachings. Related to the mind. Mm-hmm. Okay. Okay, Semdel. Mm-hmm. Could you is the question? Could you teach us? Yes, okay. After when we finish these sessions, then we will go to on that too. Когда я завершу эти сессии, которые я запланировал, тогда мы можем перейти к этому, к СМД разделу. Сохранить осознавание и не отвлекаться. Повседневности, как научиться жить. The second question. How can I keep awareness and do not get distracted in everyday life? How can I learn to live my life in Dharma? Okay. How to be in awareness. And Not to not get distracted.
not distracted from all the samsara phenomena and emotions. Мгм. Is it? Yes, I hope. As we born in the samsara, the time of we comes, we are reborn in the samsara. We have to be battling, fighting with the emotions. Yeah, all of us, even the Buddha himself, he fight with it. Yeah. When the Buddha was young, before he's going to this, going to his sacrificing, yeah, before sacrificing his royalty, he was very, very, like, he has a very calm mind and a very compassion mind. So when see such things happening, he cannot be able to accept, and he just go alone and cries. And sometimes within his brotherhood, they did something wrong. He gets very angry on it. Yeah, very angry on it, but angry which is appeared from the compassion. Yeah, too much of compassion, so that changes into the angry. And that time, Buddha also had a two kind of thoughts arise. One said to the Buddha, go and fight with your brother. Go against to the brother. Yeah, fight with it. And one says, the other mind says, in another hand, it says don't fight, just leave it as it is. Then it will be calm by itself. Okay, two thoughts. One says, go and fight, beat them, hit them, go against them. One said, don't go against them, just be polite and try to explain them in a polite way and then solve it. So two of these are like coming in his mind, but laterly the polite one win. The what you call the stubborn one loosed. Okay, because he choose the calm one, because he understand that my mind is related to the calm and peace and love. My mind is not arised from the anger, jealous, pride. No, he understands that my mind is arise from my love, compassion. Yeah. See, once he understands that, he choose the other side. He didn't go after the anger. С того времени, как мы рождаемся в сансаре, мы как бы все время боремся, да, сражаемся с негативными эмоциями. Также и Будда сражался своими негативными эмоциями. Перед тем, как он отказался от своего королевского статуса, он был спокоен и умиротворен. Иногда, когда он видел, что что-то происходит не так, он плакал. Но иногда, когда он увидел, что его братья что-то делают неправильно, и его это злило. И он замечал в себе как бы два вида мыслей. Одна часть или одни мысли это говорили: давай, сделай что-то, побей их, этих братьев, чтобы они поняли, и что они неправильные. А вторая мысль ему как бы говорила: не надо ничего делать, оставь все так, как есть. И это как бы мысль последняя, что не надо ничего делать, можно оставить все так, как есть, она как бы победила.
А та упрямая мысль, что надо взять, побить, она проиграла. Это произошло потому, что Будда как бы понял, что его ум исходит из любви и сострадания, а не из зла и не из зависти. Поэтому он как бы выбрал эту мысль, которая была умиротворяющая и успокаивающая. So that's what I mean to say. From the time we born in the samsara, we have to go through these two, negative and then negative emotions and the positive emotions. Until the time enlightenment, we have to deal with them. Yes, there is no such way that we can get rid out of those negative emotions. No such ways. Really, no such ways. We have to deal with them. But how we could deal with them, how to reduce them, distract, how to not to distract from them, is that they will definitely distract because it is there itself, it is there itself from the beginning. So what is the main point of that? To understand them. We distract us, that distract us because we feel it is truly existed. Truly existed. Anger is truly existed. Desire is truly existed. Jealousy is truly existed. The greedy is truly existed. Ignorant is truly existed. So therefore we cannot get rid out of them. There are such different ways to get rid out of this, through the meditation also, and without the meditating, and even into the daily life. Now here she is talking about the answering into daily life. Daily life means when this emotion arises, first the patient is the most important. Patient. Time. Patience. Patience. Мгм. Patience is very important because these all distract us when we don't have patience. In any such situations, even the practice time, daily life, the patience is very important. First of all, patience. Or if you don't say patience, I don't have patience. Some says, I don't have patience. Okay, if you don't have patience, then just give some time. Okay, time, few seconds. Okay. When we say patience, they think like, oh, it's very huge and something that I cannot do. Like patience is something different. No. Patience means a time. Time to think. Patience means that a time to think. We need that. So, when we have the patience, think about this emotions, which is attracting you, desire or the anger. If something like, for me, like my family making me this anger, anger distracting me from the anger emotions. So immediately I just don't react. I just think about it, anger. Why I should get angry? Looking into the anger, understanding the anger. Why I should get angry? They are saying to me by their own opinion, their way of understanding. And I am listening to as I used to listen. Then where is the anger in between that? Because everybody has such their own way of saying, speaking, something introducing, different ways of they have. Then why should I have to get angry on that?
Because I am just listening. They are saying by them their own vision. So where is the anger in between that? Yeah. Мы тоже должны пройти через то же самое. Мы через эти позитивные и негативные эмоции. И нельзя избавиться от этих негативных эмоций, нельзя их как-то избежать. И с этим мы должны будем бороться, работать до самого просветления. Но если мы не можем избавиться от негативных эмоций, как же мы можем с ними быть, как мы можем с ними взаимодействовать? И самое важное — понять, постараться их понять. Мы обычно отвлекаемся на негативные эмоции, на злость, на ревность, какие-то желания, потому что мы переживаем их как реальных, и поэтому мы не можем их избежать. И как мы можем понять, что они нереальны? Есть много способов, можно это понять через медитацию, но если мы говорим про повседневную жизнь, это в повседневной жизни очень важно терпение. Многие могут сказать: «О, у меня нет терпения». И потому что это кажется, что терпение — это что-то такое большое. Но на самом деле это время. Мы просто должны дать время, подождать чуть-чуть и дать себе возможность подумать про то, что происходит. Например, когда в моей семье что-то происходит, что я начинаю чувствовать злость, я стараюсь на это не реагировать. И я стараюсь себе задать такой вопрос: ну почему я должен быть злиться? Вот мне кто-то говорит, исходя из того, как он понимает ситуацию. Я стараюсь слушать. А где тут место для злости между этим? Где тут? Кто-то мне говорит так, как он понимает, и я стараюсь слушать и воспринимать это, как я понимаю. Где тут место для злости? Почему я должен быть злиться? So first of all, the time is very important. Between the time, the emotions and yourself. Between the time is important to understand. Once you understand them, then they are 24 hours surrounded to you. All the emotions are 24 hours there, because we have to deal with them all the times. Every second of the life, every minute of the life, until the liberation. Even in the Bardo also, intermediate state also, there is emotions in there too. Yeah, there is. Not only when we are alive, even after the death also, there will be more. Yes, there will be more. Because of our karma and consequences, there will be more in the intermediate state, like more like kind of a desire, and we see such things very beautiful. Like all these are like illusory things, which is created by the emotions, negatives. Yeah. So this always happen, but all we think have to understand this. From myself also, I have trained in this way. I also trained like this. I was also one of the very angry person. Angry boy, I can say. I'm a very angry boy when I was young. Like, I was very much that I need the things, then I definitely need it. I want it. If I don't get it, then I will do something else. I will break all the house things. I will break all the things that which is in the house. I break down everything. I was such this kind of a man. I'm a boy, I can say. Yeah. And for the first cycle, tricycle I buy, and I was
I cried for almost 3 hours. Almost 3 hours crying. I get my tricycle first tricycle. So I am this kind of a stubborn too, stubborn to make the things to get. I 3 hours continuously, not even going here and there. In front of my grandmother, I cried. Yeah. To give me the tricycle. Please and please, I cried. When she see afterwards, like after 3 hours, she was totally give up, She cannot hold. And I win with my stubbornness and I get my tricycle. Yeah. And then one time I go to the shopping mall, and there was the first time, the aeroplane, the plastic aeroplane which can be fly by the remote control. I was very love to it, like just do and then fly by the remote control. There are such many things, but I only want this one. And I cannot say to my father because I am afraid of my father. But I can say to my stepmom, I say, I want this. Please tell to my father. She said, but father didn't listen. Father said, no, it was no use. And I was very angry. Then when I get back to home, they all slept. My father and the stepmom, they slept. Then I went to the kitchen, and there was a spices, and then they put in the jar, the spice, salt and sugars and everything. All of that I throw inside the dustbin. I throw everything inside the dustbin. Yes. The milk powder, sugar, salt, when in the jar, I pick up, then dustbin. All into the dustbin. I was this kind of a boy, in my childhood. Then I realized after when I realized very later when after a year of 2012, around 2013, 2013 when I come to retreat and listen to teachings, and then I realized this, when try to set on the meditation, in the Mahamudra meditation, then I just checked about the anger, jealousy, and all this. There is no such ways that from I cannot find the essence from where they appeared. Emotions. It's just arise by our mind, our understanding. How we understand, it reacts in that way. It is, the emotions are something that which is reaction of our mind. I see that, all these emotions are reaction of our mind. My mind, I can say, for now I say my mind. The anger is reaction of my mind. The second form of my mind. How I create, how I make it. I found that. And when I deeply research it, I cannot find the clue. Because there is no anger such ways. My father said no, he doesn't want to buy that. Because of that anger, and I throw all the things into the dustbin. So there is no such anger is over there, I didn't find any angers in between that. Because father says, because that time he was not in the situation to buy the things for me. That time my father was not in the situation to buy the things, to that things which I was hoping for, wishing for.
what they're looking for. Yeah? He didn't say anything. He just said, not now. That's all. And with that, I get angry. And I throw everything. And then, where's the anger in between that? Because my father says because of his own situation. And I listened as my own. So there is no such way of, anger in the between. I cannot find it. And even if the same things goes to the another emotions too, desire. I want and I need something. Yeah, I like. On that also, I also practice at the same things. Like, I need something. But okay, I will try. If something is not belongs to me, not connected to me, as much as I try, the things will not going to be mine. Yeah. Same through the expectations too. I put on my expectations too. I expect this and that from others. Before I was so much of expecting to someone, on my relatives, and really, because when I was young, my relatives lives in the overseas, in France and London. I also have so much expectations from them. They live in there. When they come to India to me, then they will bring such gift for me, like playing PSP, video games, and then I expected so much, but I didn't receive any of this in my life. Really, I expected the video game, the PSP, and I was expecting for the iPod. Later, very before there was an iPod. Yeah, listening to the music like iPod. I was expecting from them. But when they come with the empty hand, there's no iPod with them. Yeah. Then I just lost my expectations and I was quite sad. And then all of this later, I think, I realize expectation is also same as that. If it is connected with yourself, without expecting, it will come to you. If it is not connected with you and your karma, your destiny, as much as you try, even you have millions of dollars, the things will not be yours. Really. So all these emotions I make like this, when I live alone, then I transfer, like, changing it to another, and I think of them. These are like that. I try to catch the main source. Okay. If you want to train yourself, try to get into the main source. Then you will realize. If you are full of anger, if you are full of jealousy, if you are full of pride, you have so much pride within yourself, just go directly into the source of the pride. I'm proud of what? People says you are so proudy. So is it in which point I'm prouding? Just go to the point, and then you will find whether you should really have to be proud or not. So from that, this kind of exercise, you will be slowly distracted, by the emotions. It's all on our practice. Время очень важно, и это время, которое разделяет как бы меня и мою эмоции.
Мы окружены эмоциями 24 часа в сутки. И каждый миг, каждую секунду какие-то эмоции, что-то происходит с нами, и эти эмоции с нами. А в Бордо, возможно, эти эмоции будут еще сильнее. Они зависят от нашей кармы, от наших желаний и от наших иллюзорных восприятий. Э, И так как эти эмоции, они всегда с нами, и важно их понять. И я тоже пытаюсь это делать. Я на самом-то деле был очень такой злой в молодости, был такой злой мальчик. Если я, например, чего-то не получал, я мог так разозлиться и все там растерзать чуть ли не. Например, я 3 часа плакал перед моей бабушкой, потому что я хотела, чтобы она купила мне трехколесный велосипед. И после 3 часов, когда я плакала, она все таки сдалась, и я получил я победил, и она мне взяла этот, велосипед. Или, например, я помню еще такой момент, когда мы в торговом центре, я гуляла с папой и своей мачехой, и я увидел такой пластиковый самолет, который был управляемый по удаленке. И я очень его захотел. Мне больше ничего было неинтересно, я хотел именно этот самолет. И я боялся попросить прямо у папы. Я сказал своей мачехе, что я его хочу. И она попыталась отцу сказать, но отец сказал: нет, не сейчас. И я разозлился. И очень разозлился. И когда мы пришли домой, все легли спать, там на кухне было много баночек со специями. Я взял эти все специи, и я их всех высыпала в мусорный ящик. От того, что я был так недоволен и рассержен на того, что я не получил то, что мне надо было, то, чего бы я хотел. И на самом деле только в году 2012-2013, когда я ушел в ретрит, я как бы начал все это размышлять о всем этом. И я как бы пытался найти суть, откуда и возникают эти эмоции, и я их не нашел. Я понял, что эмоции это как бы происходит от того, как наш ум воспринимает какие-то вещи. Это как наш ум воспринимает реальность, от того происходит эмоция. Эмоция это как бы реакция ума. И можно сказать, что даже злость, например, это форма моего ума, которую я сам как бы создал своим пониманием или своим восприятием. И когда я начал изучать вот, и размышлять над этим, я понял, что нету какой-то сущности или какой-то сущности причины другой причины для злости. Например, мой папа отказал мне, исходя из своей ситуации. Он сказал: нет, не сейчас. Наверное, он был в такой ситуации, в которой он не мог себе позволить что-то покупать такое. А я разозлился, исходя из своей ситуации. И где тут на самом-то деле, где тут между нами какой-то сущностный момент этой злости? Была ситуация папина, была ситуация моя, но где тут, откуда это, где сущность какая-то, из которой исходит эта злость? И так вот я размышлял. И на самом-то деле можно так размышлять про все эмоции, например, про желание, когда нам что-то хочется и очень нравится, и мы хотим это заполучить. И э, Э, на самом деле я тоже тогда понял, что если это как бы со мной не связано, даже сколько я бы там ни старался, это никогда не будет моем. И тоже также можно работать со своими какими-то ожиданиями.
Вот, например, у меня тоже было много ожиданий по поводу моих родных, которые жили за границей, там, во Франции, в Лондоне. Когда они приезжали навещать меня в Индию, я ожидала, что они привезут мне какие-то видеоигры или iPod, когда-то был популярный такой. Но на самом деле они просто приезжали с пустыми руками, и я ничего такого не получала, и мне было очень грустно, и я был очень разочарован. На самом деле, если это не связано с тобой, ты никогда этого не получишь. Но если есть какая-то карма и связь, да, тогда, возможно, ты этого добьешься. Но если нету, сколько бы ты денег не имел, сколько бы ты ни старался, это никогда не придет в твою жизнь. И так вот я размышляла над этими эмоциями, стараясь как бы понять сущность или базовый такой исток, откуда они возникают. И я думаю, что это так и надо работать. Если кто-то говорит, вот ты такой гордый, ты там злой, или там у тебя столько много желаний, надо стараться идти прямо в эту эмоцию. Если я гордый, где этот момент моей гордости? И есть ли на самом деле повод для этой гордости? И тогда это как бы становится более ясно. И вот так так можно работать с эмоциями, чтобы они не отвлекали Okay? нас. Another? Следующий вопрос. I have to ask that. Did you get the answer of your question? Получили ли вы ответ своему вопросу? Чей был этот вопрос? Сонамдеки, кажется. Мгм. Yes, Rinpoche, thank you. Thank you very much. Спасибо, Римпоче, получили. For me, like, it's a different ways of, what to say, place of practice, some master, they say, go to the high mountain and practice in the remote area. But I don't say, like, you shouldn't go up to the mountain. Yes, you should go on the mountain and do the meditation. But for me, what is more interesting, to stay in the city, like, to stay here and then do practice is more interesting for me. Because when I walk out, like cycling through my cycling, and then I see all the rounds on the street, peoples are there, and then I think of them, how they are living, how they are surviving, for what things they are sacrificing. For me, it's a very good kind of a realizing and practicing in the city and in the crowd areas. I can see the suffering, suffering from the peoples. And then I try to compare with myself, with them. There are too much in it, emotions. For such things, they are very much hardworking and putting themselves all over into it. So much of sufferings are there, different types. And I'm over here, not have so much of stress, just relaxing and looking peacefully to them. I see this in me,
And these things are like, happened not very long times ago. It was happened from the nearly to 8 to 9 years, this experience. So all the times I like to go out alone to round and to see the things from my eyes. And then from that I try to learn, experience what is there and how it is, and everything, like, researching on it. That what we call like a, emptiness, state of the mind, or the true nature of the mind, or awareness, or whatever. For me, like, I try to find them from the things that I'm looking at. That is why I really don't get too much of attract on this. Before I was very much, and comparing to them, now I'm much less. I feel that, I feel that. I'm just sharing with you, I feel that. Something can be for me, okay. If there is no, still okay, no problem. Not having so much of attachment. So these things you can learn from all over your nearby environment. Yes. As I said in the last sessions, teacher is not only the time when sit on the throne and give something, teachings. If you want to find the teachers, so in everywhere, every corners of your house and environment, the teacher is present over there to teach you something. Every phenomena of the samsarics are represented in the form of a teacher. It's showing you something, indicating you, it's indicating you something. Only the thing is that we have to realize it. We have to push our mind to think on those things. This is our duty, actually. And we can also apply this on our day-to-day life also. When you're going to your work or office or meeting with your friends, we can just apply it. First listen to them, and then understand what she is talking about. And you will definitely get to know that how the other person's, what you call the mentality state. You will definitely get to know from their own speaking way, how the person is in the form of understanding or not understanding, or how it is. Yes, it always comes from this way, from the self-practicing. Есть много мест для практики. Некоторые учителя говорят, что вот идите в горы, там медитируйте. Конечно, можно пойти в горы, но мне, например, интереснее, как остаться в городе и практиковать. Иногда я выхожу один гулять или там езжу на велосипеде и смотрю на людей, как они живут, и думаю, вот как они, пытаюсь представить, как они живут, почему они страдают, и вижу, как они страдают. И я как бы сравниваю их с собой и вижу, что они очень погружены в свои эмоции, они тяжело работают, чтобы чего-то достичь. Я, может быть, не так втянут в это. Я как бы могу спокойно наблюдать. И это произошло со мной не так давно, где-то 8-9 лет, и когда я как бы так научился
смотреть и наблюдать немножко за происходящим. И когда я стал выходить так больше один и смотреть. И как бы я пытаюсь смотреть из такого состояния спокойного ума или ума, который в своем истинном состоянии, можно сказать. И я вижу, что, например, я как бы не так привязан. Если что-то есть для меня, это хорошо, но если нет, тоже хорошо. Меня как бы не втягивает так сильно повседневная жизнь. И как я уже вам говорил на прошлый раз, для того, чтобы учиться или встретить учителя, не обязательно должно быть так, что учитель сидит где-то на троне и вам что-то преподает. На самом деле каждый момент жизни, каждый уголок вашего дома, вашего окружения — это может быть ваш учитель. И все феномены сансары, все происходящее вокруг вас — это ваш учитель. Мы только должны понять это и как бы настроить свой ум на то, что мы воспринимали все происходящее как учение, как то, что мы можем через через это происходящее мы что-то можем понять для себя. И это мы можем пытаться применять тоже в повседневной жизни. И можем тоже пытаться как бы прислушиваться к людям, когда мы выходим куда-то. В каком состоянии ума они, из какого состояния они с нами говорят. И понять, да, на каком уровне состояния ума они находятся. Ласо. So we have to know the balance, that how to practice we put on our day-to-day life. Because sometimes we get very easy, we get very easy on the laying on the practice, laying on the practice. Therefore, sometimes at the end we get regret, we feel regret, like after which too much of what you called excitement, what we say, excitement, and when we attach with the teachings and the topics, that we say, should not have so much of this kind of expectations, and then desires and so, which we hear from the teachings. Sometimes we really don't understand how to use it in a right way. Then we just unconditionally we just use it. Teaching says, in the Guru says this is not good, we should give, and so I just give you everything without thinking, just give everything. And later then I realized, I shouldn't do that. Now I am in difficult. So this is something misunderstanding of the way of teachings, and also a practice also, I can say, because this happened to us mostly. Once we listen, we just so much of excited, and then yes, now I do this. I can give this to all. I can give this to them. I can give this to all. Because these are no use. Because Guru says everything is impermanent. Later they blame on the Guru, It isn't work that way, We have to be very
sincerely have to know how to deal with practice and daily life, like this, combination very deeply we have to go. This is very important for us, all of us. Sometimes we do more than we needed. Okay? Because we are not in that level already. That's why we say, in the Bodhisattva, what the Bodhisattvas? Bodhisattva sacrifice everything, isn't it? Yeah. Because Bodhisattva has this kind of wisdom that whatever they give to others, it will automatically arise to them. Yeah. Aryadeva. Aryadeva says Aryadeva has no eye. Aryadeva has only one eye. Why it should be? Aryadeva, yeah? Aryadeva. Loban Aryadeva says that, there's no one eye. He's a Bodhisattva. He shouldn't be like one eye and not other eye. When he was going to debate with the non-Buddhist, or we can call what you call the Muttipa, yeah, the wrong view. In the Nalanda, he was going there, and then to distract him, the one Muttipa wrong-viewed, I can say wrong-viewed, Muttipa was manifest in a form of manifest in a form of beggar. Okay, beggar with no eyes, with no eyes like that. And they knows that whatever we ask to the Bodhisattva, they will definitely give without any cause. So he asked, I don't have an eye. Please give me your eyes. I need eyes to see. I need an eye to see. Just and give it. Just take out and give it. Once he received, he just smashed with a stone. With a stone, he just smashed like that. In some, the story says like that, stones like that. And then, after when he smashed it, the eye, and his mind arise, oh no. Yeah, such feeling as, oh no. Yeah. When we give something to other, and like to eat someone, if I give something to you, in front of my eyes, you just throw it out, then how would I feel? I feel like, oh no, I shouldn't give it to this one. Yeah, I shouldn't give to you. There's something feelings comes, isn't it? So then that feelings came, and then because of that feeling, the self-arising I cannot be able. So what does that mean? Even we are in the form of the Bodhisattva, we have to understand which level I am in, which category I am in, to do this such way. Generosity is there, yes, we have to generosity, offerings, yes, should be there. But until we cannot, when we are not reached to that level of the Bodhisattva, we cannot be able to even give our
what you called our organs to others. No, it is not possible. It is not permitted. Really. Buddha says, no, you shouldn't give. Unless you come to that level. Like sacrificing body or something. We have to also, with the training, we have to get into that level. Yeah. But we don't understand this. Generosity things, we say, everything we just give it immediately. Then after that we regret. Yeah. Many people are like that these days. I did something for him, I did something for he or she, I give everything, now I have nothing. I'm sorry. Yeah. Now I have nothing, I'm sorry. So what is the point of, then what is the point of the generosity is that? So that's we really have to understand carefully, because our mind is very short, and then when we say the generosity, we have to give everything like okay, like a millionaire. No. Even in the sutra, Buddha has said, no, you cannot give like this. By the time when you train your mind and make your mind more capable, and you will go up to the label wise, from the first bhumi to the 10 bhumi of the Bodhisattva's label, then in some bhumis you can be able to do that. Give your eyes to other, give your organs to other. For now, no. For us, this level, no. We are not in that. Even me too. I am also not in that too level. Wisely we have to understand what is the generosity, how to do that. Okay? So that I said very carefully, life practice it comes like that, very like, we have to know how to deal with it. Otherwise then it will be like this. If you cannot know how to do like this, then later it will come like this. Then that time is totally difficult for us to get out of that point. Yeah. So this is also mentioned in the sutras also from the Buddhas. You have to make generosity and offerings according to your level wise. Not like now you have Bodhisattva vow, you can do everything. You can sacrifice your life. You can give your heart to some other. No. Never. Buddha has said it very clearly, this in the Philosophy Sutra. Yeah. You also should understand this too. И также нам очень важно найти баланс между практикой и жизнью, как бы повседневной жизнью и практикой. И иногда бывает так, что вот мы услышали что-то, допустим, какой-то учитель сказать, что да, все непостоянно, не имеет смысла, и мы так впечатляемся и готовы все отдать, все раздать, и потом жалеем, у нас нету средств на жизнь, и мы недовольны. Есть даже такая история, что Арьядева, Бодхисаттва, он был бодхисаттвой с одним глазом. Обычно говорят, что бодхисаттва, когда он что-то отдает, это как бы сразу ему самовозникает или возмещается. Но с Арьядевой была такая история, что он, когда хотел участвовать в дебатах в Наланде с представителями Мутепа, представителями мирских воззрений или небуддийских воззрений, один из этих его соперников решил превратиться в нищего, который был у которого не было глаз.
И он превратился в такого нищего бродягу и попросил у Арьядевы: дай мне, пожалуйста, глаза, мне нужны глаза. И Арьядева дал ему, взял у себя глаз и отдал ему. Но этот бродяга сразу же раздавил этот глаз камнем. И у Арьядева так почувствовала, что, о нет, как бы у него был момент такого сожаления, что не надо было этого делать. И также, например, если бы я дал бы кому-то покушать, но человек сразу бы выкинул эту еду куда-то, я, наверное, бы тоже подумал бы, о нет, и что был момент такого сожаления или чувства такого, что не надо было так делать. И поэтому, так как у Арьядевы было такое переживание этого «о нет», этот глаз ему не самовозник, как обычно должно быть, если он был бодхисаттвой. И поэтому важно понимать тоже свою ситуацию. И щедрость, конечно, это хорошо, но мы должны понимать, на каком уровне мы находимся. Находимся ли мы на таком уровне бодхисаттвы, когда мы можем отдавать свои органы и не чувствовать об этом никакого сожаления? Наверное, нет. Я сам не думаю, что я на таком уровне. Поэтому очень важно, как бы, чтобы был какой-то баланс. И как Римпоче показывал пальцами, что один палец на другом, и так один на другом практика и повседневная жизнь, чтобы они как бы шли сбалансированно, чтобы не было такого перегиба или какого-то вдохновления вдруг, который находит на нас, что вот я бодхисаттва, я все раздам, и я же должен быть щедрым, но и потом оказываемся в таких ситуациях, когда нам не на что жить, и мы в какой-то плохом положении. Этого не должно быть. Даже Будда в своих сутрах сказал об этом, что нельзя быть как бы быть щедрым больше, как бы чем ты готов или чем ты можешь быть щедрым только соответствуя с тем уровнем бодхисаттвы, которого ты достиг. Есть там разные 10 уровней бодхисаттвы. Пока ты не достиг самого верхнего уровня, может быть, и не готов пожертвовать свои органы. И важно это понимать, чтобы не разрушить свою жизнь. Ласса. Any other question? Другие вопросы. Here's one request in the chat. Would it be possible to receive today Refuge? Oh, yes. I was focused. Just find it. Я забыла об этом. Вы напомнили мне. Напомните мне. The next question. First I maybe will read in Russian and then I will translate that everybody will. Говорят, что если засыпаешь как свинья без осознанности, то и умрешь как свинья. Я практикую гуру-йогу давно, но это не переносится на сновидение, нет осознанности во сне. Меня беспокоит это. Что бы вы посоветовали? Очистительные практики или особые методы для засыпания? So, it is said that if you sleep like a pig, it means without awareness, so you will die as a pig. I have been practicing Guru Yoga for a long time, but somehow it does not extend to my sleep. And I feel worried about it. Would you give some suggestion? Should I do some maybe purification practices, or there are some special methods for it for falling asleep
with awareness. If you sleep like a pig, then you'll be like. Mhm. Yes, even the time of when we sleep. To the practitioner, we put the sleep also in the practice. We put the sleep also in the practice. So what is that? At the time before going to bed, yeah, on the bed, 3 times prostration, yeah, prostration for 3 times on the bed, okay. Prostrating to whom? To the Guru, Guru Vajradhara or Guru Amitabha. Just at the top of your pillow, just at the top of your pillow, and prostrating to 3 times. In the Kagyu lineage, there is the one of the what you called very easy with the combination of Kyabdo and Semke, yeah, Bodhicitta, Refuge and Bodhicitta. 2 comes in combination of Bodhicitta and Refuge in 1, which is very special in the Drupa lineage, which is Ma Namkha Danyembe Semjen Thamche Lama Sangi Chuki Kula Kyapsu, yeah. Ma Namkha Dang Nyambe Semjen Thamche, that represent the Bodhicitta. Lama Sangi Chuki Kula Kyapsu represent the refuge. That's why in the Drupa lineage, in the Kagyu lineage, yeah, Kagyu lineage I can say, in the Kagyu lineage, when you do the 4 foundation, it takes 4 months, yeah, to complete the 4 foundation 4 months. And in the higher Tantra Nyingma lineage, when you do the 4 foundation, it takes 5 months, yeah, because 1 separation for the refuge, 1 separation for the Bodhicitta, Semke, yeah, mind development. But in the Kagyu, both comes in 1, the combination. So this the sentence that Ma Nam Kadanyem Besim Jetamje Lama Sangi Chugi Kula Kyapsu Ma Nam Kadanyem Besim Jetamje Lama Lonju Zogbe Kula Kyapsu Ma Nam Kadanyem Besim Jetamje Lama Tuji Tubi Kula Kyapsu, then Ma Nam Kadanyem Besim Jetamje Lama Sanje Rinpoche Kyapsu. 4 lines is a prostration which goes refuge and the Bodhicitta together before sleeping on the bed 3 times, prostrating to Guru, Mhm. Vajradhara or Amitabha, then sleep. And if you are like more kind of a practitioner, then you can visualize yourself in the form of a deity also. Otherwise, don't have to visualize anything yourself. Just be as you are. Just sleep, and just your mind has to be like Guru Vajradhara or Guru Rinpoche, whoever, Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, or Guru Vajradhara, or Guru Amitabha, or Guru Avalokiteshvara, Guru Tara, whoever. No, no such kind of a, has to be this and that, okay? Which you have more kind of a devotion to, devoted to. Yeah. Guru in the form of that. Yeah. Sitting just on your crown, yeah, just at the side of the top on the pillow, and just sleep. And you are sleeping as in the lap, yeah, like at the Guru's lap, yeah, lap. You are sleeping. You are putting your head
on the Guru's lap. Just sleep as this way. If you can sleep in this way, then the sleep will be also in the form of the practice. The dream which we will dream will be also something meaningful dream. Because the three difference of the intermediate state. Yeah. Intermediate, Bardo. Yeah. You only think after death is the intermediate state. No. In the mother womb, for 9 months, the first intermediate state. And the second intermediate state is the time from the birth to the death. The second intermediate state. And then third one, the intermediate state is also from the sleeping to until the waking up. Yeah, from the night we sleep to until morning to waking up. And the fourth one is the final, after when we totally give up this body and go to totally separated from the body and the consciousness. So all these are categories of the intermediate state. Yeah. But we don't take it seriously because we don't understand. It's also in the intermediate state. Yeah. That's why we have to train from this way when we sleep. So nobody knows after when you sleep you can see the tomorrow morning sun or not. Who knows? If today I sleep tonight, I also cannot guarantee myself that tomorrow morning I can see the sun or not. Isn't it? Think about it. There are many of them, even my mother too. After the dinner, she just had the dinner and then she slept. And then early morning, when we go to see her on her bed, she's no more. My mother was also like that. Maybe she had think like, tomorrow I will do this and that. But tomorrow never comes. There was such a classic song, isn't it? The tomorrow never comes. Yeah, the song. So the songs are really like, it's a song, but it has a very big meaning. Tomorrow never comes. My mother was like that. She slept after dinner, and then morning, when you go and see, she was sleeping all the times. Even I couldn't be able to see her face because I'm in Nepal and she was in India. And that time was nearly to the lockdown. I couldn't see her face too. I am a very kind of unfortunate son that couldn't see my mother even the time of when she passed away. So sometimes I feel like, a little bit upset because I cannot get the chance to see my mother when she passed away. But on the other side, I feel like good that I did the things what I really have to do for her. So this is the way, when you sleeping in this form. And then, if something happened in the midnight or something, never mind. Once you have visualized the Guru, then the first power, when you're talking power, will be automatically taken by itself. Then, if something happened, if something happened in the middle of the night, then the first power will be taken by itself through the visualizations in the way of sleeping. If not, then really beautiful. Wake up in the morning,
and to realize, like, now when we wake up in the morning, we have to feel like, I have again reborn. Morning, this should be very important. Late night when you're going to sleep, like, we have to visualize ourselves this way, because we never know. Now we are let everything as it is. Sleep. Yeah. We don't have any control. Like, we are going to say bye bye at the night. And morning when we wake up, first of all, then reciting the Ali Kali. Yeah. After just waking up, a e u ri li li e I o ang a ka ka ga ga nga za 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 nya da 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 na ta da da na pa 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 ba ma yara la wa sha ka sa ha kya so ha a e u ri li li e I o ang a ka ka ga nga za za nya da da na ta da na pa 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 ba ma yara la wa sha ka sa ha a i u ri li li e I o ang a ka ka ga nga za za nya da na ta da na pa 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 ba ma yara lava shaka sahaya ye dharma hetu prabhava hetu dishanta takata haya vata dishancha yone roda yavambadi maha sharmana yesoha. So then wake up and then 3-time prostration again on the same bed and then waking up. So that represent that the sleep that you have slept was not random sleep. This was also calculated into the form of practice. And when you wake up, it means now you are completing the one session of practice. Whatever happened in the dream is by itself, but when you wake up and reciting the Ali Kali mantras, their representation is the conclusions of the practice. Understand? So this way, then it will not be like, if you sleep peak, then you will be peak. Okay? Да, когда мы спим, мы свой сон тоже можем как бы поставить на рельсы практики или сделать. Это тоже важное время для практики. Если мы хотим быть более осознанными во сне, можем так, перед тем, как мы засыпаем, мы можем сделать 3 простирания в своей кровати. И визуализируем, что на нашей подушке и гуру Ваджрадара или гуру Амитаба. И мы делаем 3 простирания. И при этом можно произносить в Друпа Кагью традиции есть такие строчки, которые как бы объединяют и перепежище, и бодичиту. И мы можем произносить как эти строчки, Римпоче их произносит, прикладывая руки к колбу, к сердцу, горлу, к сердцу, к кровати, когда поклоняемся. Сделаем 3 такие простирания, произнося эти 4 строчки. И тогда мы ложимся уже. Если мы практик, мы можем для нас это привычно, можем визуализировать себя как божество, но не обязательно. Можем просто представить, что гуру Падмасамбхава или гуру Тара или любое другое божество, которому мы доверяем или которого мы практикуем, он как бы на нашей подушке, а мы как бы спим на его коленях как бы. И таким образом мы можем просто засыпать. И тогда наш как бы сон тоже будет как практика, и у него будет какой-то смысл. Мы знаем, что есть 4, как это,
три Бордо, три состояния, промежуточных состояний. Да. Одно — это когда мы пребываем 9 месяцев в утробе своей матери, потом с рождения до смерти, и еще сон тоже одна из формы Бордо, из этих промежуточных состояний. И четвертое Бордо, когда мы уже отделяемся от своего тела. Мы часто как бы не придаем этому значения, но на самом деле, да, важно понимать, что сон — это тоже промежуточное состояние, и можно его использовать, и нужно для практики. Это важно делать, потому что у нас нету на самом деле такой гарантии, что мы проснемся завтрашним утром и увидим утреннее солнце. Может быть так, что мы думаем: завтра я буду делать то и другое, но может это завтра никогда не придет. Есть даже такая песня, в которой есть слова, что завтра, которое никогда не приходит. Так тоже может, и с нами это может случиться. Похоже, так случилось и с моей мамой, и она просто после ужина пошла спать, и утром, когда к ней пришли, уже ее не было, она была мертва. И я тогда была в Непале, она была в Индии, я не смог ее увидеть, и иногда я об этом сожалею, что мне как бы не повезло, что я не мог ее увидеть. Но с другой стороны, я счастлив, что я мог сделать для нее все, что возможно. И также мы можем понимать, возможно, она тоже думала, что вот завтра я буду делать и то, и оно, возможно, у нее были какие-то планы, но это завтра не пришло. Поэтому очень важно, что во время сна тоже может что-то случиться, и важно, чтобы мы были в практике. И если мы таким образом засыпаем, как бы представляя, что мы спим на коленях у своего гуру в виде гуру Римпоча, гуру Авалокитешвара или другого любого божества, тогда даже если что-то произойдет во сне, это как бы будет как спонтанная пова. А если не произойдет, и мы проснемся утром, мы должны принять это пробуждение утром как бы наше перерождение в жизнь. И тогда мы можем, когда проснулись, можем прочитать Аликали, это мантру гласных согласных, алфавит санскритский. И опять сделать 3 простирания. И этим мы как бы запечатываем то, что было во сне, что это была как бы практика, сессия практики, наш сон, чтобы даже если что-то там происходило, мы принимаем это как это была как сессия практики и не просто сон. И, наверное, все. Ласорим почему. Did you get your answer or not? Получили ли ответ? Кто задавал вопрос, пожалуйста, скажите что-нибудь. So do that. I'm also doing this. That's why I'm telling you. Я тоже это так делаю, и поэтому я вам и говорю. And next. Следующий вопрос. It is in English, I just read. Give us, please, the simple everyday practice routine. I do meditate every day, anapanasati, and practice hatha yoga after. Please give me some more rituals to follow. Thank you very much. Maybe I'll translate into Russian, and then Rinpoche will answer.
Дайте, пожалуйста, какую-то простую пример какой простой рутинной практики для каждого дня. Я медитирую каждый день и делаю хатха-йогу после этого. Дайте, пожалуйста, какие-то больше каких-то ритуалов, которыми я могла бы следовать. Спасибо. Everyday practice routine, it is the Guru Yoga practice. Guru Yoga practice, which is included with the four foundation. In somehow, it will be translated into the Russian, but it is in English there is. In English version there is possible, available now. And for Russian translate, I'm not sure, maybe it will take some time to translate into the Russia. So this is one of the main practice, the daily practice, what you say, the Guru Yoga practice, which practice of the body, speech and mind from the self, and also get a connecting with the Guru Yoga. And after that, then according to your connection or motivate to, if you are motivated to a Tara, Gurube or Manjushri, so you can make more on that practice. You can lay on that practice too, like Tara practice, yeah, like a Tara Mandala practice. You can also do the Tara ritual. Yeah, it's a ritual. Yeah, there's a 4 Tara Mandala offerings, and then reciting the long 21 practice of the Tara, and the time to time. So you can do that too. But basic has to be one always, which is the Guru Yoga. Okay, so this Guru Yoga is already in the English, but I don't know. Dorji will maybe translate into Russian later. I think so, because in Russia we don't have this Guru Yoga, so it is already in the English. Now only to from English to translate into Russia. Okay, so we can make the files, yeah, and so then you can get the book, a daily practice. Yeah. Для повседневной практики важна гуру-йога из 4 базовых таких основных практик гуру-йога, практики гуру-йога. И эта практика переведена, есть текст ее на английском языке, на русском пока нету. И эта практика как бы помогает нам объединить наше тело, речь и ум с состоянием гуру. И поэтому она и называется гуру-йога. И тогда можно еще в зависимости от мотивации и желаний, можно делать еще какую-то практику божества, например, там Тара, Манджушри, Гуру Падмасамбхава. Есть, например, там Тара Мандала, практика мандалы Тары, когда мы подносим 4 вида мандалы Тары, и потом практикуем еще 21 проявление Тары. Но базовое — это гуру-йога, которая пока на английском, пока нет русского текста, но надеемся, что Доржо переведет и сможет и получить книгу. Yeah. Класс. First you do the basic practice of the Guru Yoga, and then after that you keep on your meditation. Yeah, meditation, you do meditation. After the Guru Yoga you do meditation, and after the meditation you do your yoga, what you are doing yoga, and after the yoga then you can get into the Tara Mandala ritual practice. Так, что базовое — это гуру-йога, и
можете начинать с нее, как бы сначала делайте базовую практику гуру-йогу, потом можете делать медитацию, потом йогу, которую вы делаете, и тогда можете еще практиковать подношение мандалы Тары. Then one by one, like Tara Mandala practicing, and then today I would like to tell to Boleslav, tomorrow morning, Boleslav should come to online to record, okay? Record the chutor. I will do the chutor, and then Boleslav just record the chutor, okay? Record from the Zoom, you can record. And then after that you edit and then publish to the our members, okay? And same thing as that, the Tara practice also, the Tara practice, how to do the Tara practice also, I will time to time I will do this with the how to read and how to this the tune and everything. Yeah, I will read and Boleslav will record, and then we will also give it to you, okay? So then you can learn from it. Yeah, like Vajra and bells and everything. Yeah, so like this, the mudras and everything. So he will record, then we'll make a video so you can learn from it. Yeah, even though if you cannot learn from the video, then when I come there, then I will teach you personally. И так постепенно можно продвигаться. Еще я хотел сказать, что завтра Болеслав запишет то, как я делаю чутор практику, и тогда он распространит эту запись всем. И также потом, когда-то чуть-чуть позже, можно также записать практику Тары, как ее начитывать, как использовать ваджру и колокольчик, как мудры делать. И тоже распространим это для наших членов. Если вы не сумеете выучить по видео этой практики, я тогда вас лично обучу, когда приеду. Maybe tomorrow, 8 o'clock Nepali time, so Boleslav, okay? Болеслав, вам хорошо? Завтра 8 утра по непальскому времени. Окей, окей. Хорошо. Another? Еще. In what language is best of all to read the practice? Tibetan language. На тибетском языке. На каком языке лучше читать практику? Вопрос. На тибетском ответ. Yes. Because in that language was based and comes from the all lineage masters. They use these languages from the many ancient and until now. So we are seeking first practice, we are seeking for the blessing. You know, without blessing cannot be siddhi, cannot be any protection, cannot be nothing. Blessing should be there in the beginning. Blessing is the basic, fundamental. Yeah. Fundamental is the blessing. If there is no blessing, then there is no way of getting the Siddhis and the Siddhi and activities, empowerment on anything. If you don't have a parking area, how can you park your car? To park your car or a scooter, first you have to have the parking area, isn't it? Yeah? You don't have a parking area in somewhere else, you cannot push the car into the bushes. Isn't it? First you have to have the parking area.
Without parking area, then you can put your car, bikes, bicycle, everything, tricycle, everything you can park there. Understand? It's like that, Blessing is basic, That's why Guru Yoga we are doing practice. It's Guru Yoga. It's because of that only. We're concentrating on that only. As much as we receive from the Guru Yoga blessing, at the same time, the Siddhis will automatically generate. Yes, because of the support from the Guru Yoga, the Siddhis and all these are automatically generated by itself. That is why we are giving so much importance to the Guru Yoga, is because of only that. There are so many levels for us like this, separation, so many varieties of doing, in such small things we have to understand. We think like only this and that's all. No, it has so many, like spread it all over into our understanding. In that level also, the blessing is the most important. First, from our physically, the foundation practice is also most important. So every section has their own kind of importance. So that's why blessing is one of the most important that we have to receive, and on top on that, then siddhi, siddhis, and then some kind of like realizations only comes after the blessing. Okay. Тибетский язык, потому что это был язык с давних времен всех мастеров и практиков, от которых мы получаем нашу практику, и который как бы содержит в себе благословление. Благословление — это то, что без чего не можем получить ни сидhi, ни каких-то других реализаций. Это как бы основа, эти благословления. Они дают нам возможность получить что-то, получить действия практики, получить сидhi. Если у нас нету парковки для автомобиля или скутера, как мы можем где мы можем припарковаться, и не можем его засунуть просто в какие-то кусты. У нас должно быть пространство для нашего автомобиля и скутера. Так и это. Благословление — это как бы то, от чего происходит все действия практики. И именно поэтому нам важна и гуру-йога. И поэтому мы ее делаем, чтобы получить в первую очередь благословление и потом все другие реализации сидhi. Это как бы может быть разные. Нам в нашей практике надо понять разные аспекты очень. И в этом случае надо понять, что без благословения, без этой основы мы не можем получить реализацию. Следующий вопрос. I will read in Russian and then in English. Есть ли какой-то формат домашнего алтаря? Что там должно быть? Какие ритуалы нужно делать с алтарем? Is there some version of home altar, and what should be on the altar, and what kind of rituals we should perform for the altar? Altar. Shrine. Shrine is a shrine is the something that from where we receive some kind of indication and energy all the times, right? Shrine. When we look at it, we just feel relaxed, and then we just, oh yes, want to practice.
So shrine should be something like that, which really connected to your heart, connected to your mind. Really. Different types of the shrine and different methods of the uh, preparation of the shrine. They are. Some they keep Gurube, some they keep Buddha, some Amitabha, so and so. Never mind. With whom you have more connectivity and more connection and more kind of energies and everything, so that you can put it, altar, thanka or statue, anything would you like. Yeah. So then making an offerings to them. Yeah. Offerings. Seven bowls offering, 7 water offerings, or then Argam Padam Pushpi Dube. Yeah. Which is 7 bowl offering is the outer offering. Yeah. Argam Padam Pushpi Dube is inner offering. Yeah. And the secret offering, it is the what you call the 5 Nectar. Nectars. Deyenga debiyentenga. 5 fleshes. No 5 fleshes. Oh my god. 5 fleshes. What you call 5 it? essences. Deyenga. The 5 desirable offerings. Мгм. The secret. And then more secret than which is comes from our own heart. So there are many different ways of offerings: outer, inner, secret, and more secret inner offerings. Offerings also like that. It has their own. 7 bowls offerings is full of water is the tradition way, which is the offerings from the Mahayana and Theravada also, the Mahayana levels offering. Argam Padam Pushpi Dube is from the Vajrayana way. From the Vajrayana, Chi Japa, from the outer. Yeah. And offering it comes in the Vajrayana, the outer, the Argam Padam Pushpi Dupe, Aloki Gandhe New Deshapta, and then inner, which comes the 5 desirable offerings, and then the secret offerings is the 5 sense offering from the five senses. 5 senses. The 5 sense with form, which is in the Vajrayana, it's a secret offerings. So there are many different such ways. So you can just make it as a normal, as the 7 offerings, and should have a 1 lamp if you want, and then incense, yeah, beautiful, the delicious smell. So you can offer it. You can make by yourself. Really. It has a traditional way of making the altar so and so, but really, in a Western country, you cannot find that. So how can you do the traditional way? It is not possible. So just make it as you wish, as you like to make beautiful. That's all. Because it is for yourself. You have to be connected
with the altar, you know. You have to be connected with the shrine. So that's why. Just make it beautiful as you want. That's all. Мгм. Алтарь — это то, как бы место, из которого мы получаем энергию, как бы вдохновление для практики. И он должен быть как бы соответствовать, может быть, нашему сердцу, нашему уму. М. И да, иногда люди там ставят можно поставить какую-то скульптуру Гуру Римпоче, Будды или кого-то, кого вы чувствуете, с кем вы чувствуете связь какую. Можно поставить там танку или скульптуру того божества. Тогда есть традиционный образ, когда подносим 7 Чашек с водой. 7 чашек с водой. Это как бы внешнее подношение. Это больше в стиле Теравады и Махаяны. В Вajrayana есть и другие подношения, Пушпе, Дупе, Алоке и так далее. И это считается как бы более таким секретным или внутренним подношением. Еще говорятся о секретном подношении. Это может быть подношение 5 объектов желания или 5 объектов чувств, да. Но на самом деле, может быть, главное, может быть, там быть 7 чашек, свечка какая-то или лампада, и благовоние, которое хорошо пахнет. Главное, чтобы как бы есть традиционные способы, как можно приготовить алтарь и что на нем должно быть, но в западном мире тяжело найти эти вещи. Поэтому я думаю, что важно, чтобы вы сделали такой алтарь, который бы вам нравился, который был для вас как бы важен для вас, и потому что вы делаете его для себя. Это чтобы вы чувствовали связь с этим алтарем, который вы делаете, и чтобы вы от него получали какое-то вдохновление и энергию. Так что делайте так, как больше всего вам нравится. И так, чтобы это было красиво для вас. Ласса. Thanks. Then in Russian. В какой день недели лучше всего соблюдать голодание? On what day in a week is best of all to do the fasting when you are not eating anything? It's like 8, 15, and 30. New moon. Римпоче говорит теперь дни месяца 8, 15 и 30. And is there some particular day of the week? Week? No. Нету специального дня недели. No. And other traditions, other religions, they have, like, you know, some week in that week we have to be fasting because of their own traditions. But in Vajrayana, no. There is no such weeks that you have to be like, you know, should not eat. And day of the week, like Monday, Tuesday. Традиции. Want to do the fasting practice, then it should be on the 8 of the lunar, 15 of the lunar, or 30 of the lunar, because these days are the merit accumulation merit day. That's why.
Так, Ринпоче ответил, что нету такого конкретных дней недели или конкретных недель, когда надо голодовать или когда хорошо голодовать. В других религиях есть такие дни, и, может быть, недели, когда обозначается. Но в Ваджраяне это 8, 15, 13 дни лунного месяца. Почему? 30, извиняюсь, да, 8, 15 и 30. И это дни, когда накопляются заслуги. Поэтому это хорошие дни для практики голодования. Awesome. And next, I cannot see in the chat. I can see just thank you and thank you, we understood. So I don't know. Maybe somebody who are present would like to ask by unmuting the microphone. today is the kind of, I've especially said, is for question and answer. Mhm. To throw out all the trash from the mind. Yeah. Сегодня я специально назначил такой день для вопросов и ответов, чтобы вы могли бы выкинуть весь мусор из своего ума. No need. It's very important, So many teaching, and then student receive so many teachings, and there's so many trash there is in the student's mind, and student cannot find where to put now the trash. Because there's nobody who can handle the trash, isn't it? So this is also very important, question and answer is very important for nowadays people, We all have some and some doubt. Yeah. And we always want to ask to the main one. And even we will not satisfy us to our, brotherhood. Like, even we don't satisfy with them. We always want to ask to the main one. So 1, 2, 3, 4, we collect and it be so much. We cannot find. So today is the way to throw. Okay? Я думаю, что это важно, что ученики часто получают много всяких учений, и у них какие-то вопросы или какой-то мусор как бы накапливается в их головах, и им негде этого деть, потому что обычно этому некому этот мусор отдать или завалить не на кого. Обычно мы хотим как бы задать, если у нас есть вопрос, мы хотим его задать самому главному, и мы не особо довольствуемся тем, что мы спросим там у своего важного брата, у своего брата или сестры об этом. Так что я думаю, что это очень важно, чтобы вы могли избавиться от этого мусора. Так что, пожалуйста. If you have questions, it seems like you are practicing. You're trying something. If you don't have, if the person who has no any questions, maybe he understood very well. There's only two things. Maybe he is perfect, maybe he is totally down. Only these two. When the person has no question. Really? Yeah. Если у вас есть вопрос, это значит, что вы, возможно, практикуете. А если нет вопросов, это может быть только два варианта. Или вы совершенно все поняли, или вы вообще ничего не понимаете, не поняли, и ничто с вами не происходит. Okay, so then tomorrow we will continue for the third session. So yeah, third session, which is the cause and the condition. Yeah, cause and the condition topic. Okay. Тогда завтра мы продолжим, будет третья тема про причину и следствие. So anyone can join. Anyone can join, no problem. It's for everybody. Кто хочет, может присоединиться. Это для всех. If they really want to do practice. Если они по-настоящему хотят практиковать. Okay. Okay.
Evolution give zawa den dashin tusum to sabin give zawa tan chi dun de ma gyosum je tan nam jin give go ba tela do to be chen da so nam ne kyang wa da malam ge rin ba di shab je do son wa ju rin shen gya so ndi an ro wa gun da do dan be che dan men je shi rang shen de nian zo wa da jen ne chang an zhu be ji de se wa re shu je wa gun do yang da la ma dan zhe me che je ba la long ju chi Sadhan lam ji yuen de rab zo de bal den la me go ba nyor to mi sho chang shu sem shu rinpo che ma je pa nam je juru chi ye ba nyam ba me ba yang kong ne kong do pel wa ra sho so nam di tam che sik ba nye top ne nye ben ra nam pam je chi Jega na jem balam truba yi sibin solen roan rolwar sho. Nang tra rizom langa shugu ngang kudan yi she rolba jamle. Sapsal nal juro chempe nyamlen la irme tuche tigle rol che sho. Rinpoche, somebody asked for refuge before. Все сквозь. Okay. So refuge. Now I don't want to explain anymore because we have already explained it, yeah? Я не хочу теперь объяснять. Я напомнила, что кто-то просил прибежище. И что Римпоче говорит, что я объяснял его, и теперь я не хочу уже опять заново объяснять. So visualizing in the front of yourself, Buddha Shakyamuni is the main Buddha, who is the present Buddha of this human realm, who is attained enlightenment. So Buddha and surrounded by all the Buddhas and the Bodhisattvas. Мы визуализируем перед собой Будду Шакьямуни, который главный Будда нашего измерения, и он окружен другими просветленными существами и Буддами. Yeah. So having the very devotions inside your mind, within your mind, that I'm taking this refuge, it's not for some granted, yeah, not for some purpose. I'm taking this refuge for the benefiting of the sentient beings to liberate myself to the enlightenment, yeah, to the right path of the enlightenment or liberation. Yeah. So this really have to be in your mind, not just like taking refuge, yeah, not just I will take refuge here and there, not doing like this, really knowing the meaning, yeah, of the refuge. Yeah. And why I'm taking this refuge, because I want to get rid out of this samsaric, the suffering, yeah, for myself also, so to others also. Once I get rid out of this samsara, then I may be able to help to others also to get rid out of the samsara. Yeah. So which having this much of very strong feelings within the mind, and then taking the refuge, okay? И когда вы принимаете прибежище, вы должны как бы в своем уме чувствовать такое стремление, что я не просто так тут принимаю прибежище, а я действительно с глубины своей души хочу достичь просветления для себя и также помочь другим достичь этого просветления. Вы должны породить в своем уме такое стремление и искреннее желание. And second, that after taking the refuge, what is the principles? Yeah, what is the principles of this refuge? A principle means actually it is not something like discipline. It is a kind of the way that which we really human being need. Yeah, which we really human being needed. The disciplines is given from the refuge. So I will definitely follow as it is. Yeah, I will definitely follow as it is.
how it is mentioned in the Refuge. Yeah, from the teachings of all the Buddhas, I follow and I will do as my best on the path. Okay, this is also should be there. Not only Refuge, even the following. Yeah, all the principles and then the what you called principles and the disciplines also. Yeah. Мгм. Второе важное понимание, которое вы должны держать в уме, это то, что я принимаю прибежище, значит, я принимаю все принципы, все наставления, которые я получу, и буду делать все самое лучшее, что от меня зависит, чтобы применить их, чтобы их воплотить. The 10 main principles. Yeah, 3 from body, 4 from vocal, and 3 from mind. Yeah. Мгм. И есть 10 как бы главных правил, которых мы должны придерживаться. 3 относятся к уровню ума, 3 к уровню тела и 4 к уровню речи. Yeah, mainly focusing on that and not what you call getting out of this 10 principles. Okay. Я буду стараться придерживаться этих принципов, соблюдать их, все эти 10 принципов или правил, обетов. Okay. And then in the front of the Buddhas and Bodhisattvas, you are receiving the refuge. Так вы получаете прибежище перед Буддами и Бодхисаттвами. Changchu, Ningbo, Чембо, Hiki, Пеки, Ar, Ару, Sangye, Нанге, Tamla, Камла, Kyapsu, Чапсу, Chi, Чи, Choyadang, Чояданга, Chub, Чунчуп, Tempa, Темпо, Yang, Ям, Toklang, Нонлам, Deshin, Деш, Kyapsu, Кепсу, Chi, Чи, Changchub, Чанчуп, Ningbo, Тембо, Hiki, Ниги, Ar, Пару, Sangye, Санге, Namla, Намла, Kyapsu, Кепсу, Chi, Чи, Choyadang, Чоядан, Changchub, Данчуп, Sempa, Семпа, Yi, Ги, Toklang, Соглам, Deshin, Деш, Kyapsu, Кепсу, Chi, Чи, Changchub, Чанчуп, Ningbo, Нимбо, Hiki, Пеги, Ar, Пару, Sangye, Санге, Namla, Намла, Kyapsu, Кепсу, Chi, Чи, Choyadang, Чоядан, Changchub, Чанчуп, Sempa, Семпа, Yi, Ги, Toklang, Соглам, Deshin, Деш, Kyapsu, Кепсу, Chi. Чи. Now this is the main basic way of receiving the refuge vow from the Theravada and the Mahayana traditions. Это такой базовый способ получения прибежища из традиции Theravada и Махаяна. Now when we go to the Vajrayana, then repeat after me. А теперь будет прибежище Вajrayаны. Повторяйте после меня. Namo Gurube, Намо Гурубе, Namo Buddhaya, Намо Будая, Namo Dharmaya, Намо Дharме, Namo Sangaya, Намо Санге, Namo Gurube, Намо Гурубе, Namo Buddhaya, Намо Будая, Namo Dharmaya, Намо Дharмая, Namo Sangaya, Намо Санге, Namo Gurube, Намо Гурубе, Namo Buddhaya, Намо Будая, Namo Dharmaya, Намо Дharме, Namo Sangaya. Намо Санге. So this is the Vajrayana.
Because Vajrayana first always comes Namo Gurube. Ваджраяна первым идет Намо Гурубе, And then comes Namo Buddhaya. и только потом Намо Буддая. That's why the Vajrayana and the Mahayana is a little bit different of the receiving the vows. So you have received the both vows from the Mahayana to the Vajrayana. Мгм. И поэтому обет прибежища в Махаяне и Ваджраяне немножко отличается, и вы должны получить их оба. Okay. Chimchi suchimchi mejo suchim nambata da dalom zimebe suchimchi suchim baro chinzu. Jene jije pongla gombe to milam na yang disi mejo jishan jo samda na me mejo. Suchim pezom zobe cha ji jo. Okay. Now repeat for one time. Chok Еще раз chuna, повторить. Чокчуна, chok chuna, чокчуна, chokbe, чупе, sangye tang, сангетанг, angchub, санчуп, temba, темба, tamche, тамже, dagla, gongsu sol, онсусу, dagming. нагми, Say your name. Тоже. Tu, dine, дин, sungde, сунда, kangni, камни, namgi chok, намгичу, sangela, сангела, kyepsuchiu, кепсучу, dechagdang, дачта, chalwa, чалва, namgi chok, намгичу, chela, чалва, kyepsuchiu, кепсучу, cho, цо, namgi chok, намгичу, gindunla, гендила, kyepsuchiu, кепсучу, da, да, chisi, сиси, sang, сан, magigi, маги, ardu, бад, kyapne, гавне, kunsho, ончо, sumgi, сунги, chepsu, тепсу, sungdusol, сундусу, tabi no, обвини, exo. мен, Okay, so now you received the refuge vow. For first time you have received, and which person who has already received, so this is kind of a restoring the refuge. We can restore all the times. Да, But посетить. it's a very Рампача. Bodhicitta vow is a very, very difficult to keep. Так вы получили обет прибежища. Кто-то получил первый раз, кто-то смог обновить свой обет, потому что этот обет прибежища и бодхичитта очень тяжело держать. In the time that we say, my guru says that ancient, their masters used to take Bodhicitta vow 3 times in a day. Morning, afternoon, evening. Bodhicitta vow. Yeah, they used to take like this. Мой учитель говорил, что раньше учителя принимали обет бодхичитты 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Because Bodhicitta vow is something like, any emotions like anger or jealousy, something arise, immediately that time, finish Bodhicitta vow. Yeah, it lasts, it's a very sensitive Bodhicitta vow, If somebody will say like, I'm angry, Bodhicitta finish. Yeah, so Bodhicitta is very sensitive. So it says like, we have to take again and again by ourselves whenever we go to stupa or visiting some monastery or even from your shrine. Yeah. Now if you have a shrine, so you visualize the shrine in the fall of Buddhas and Bodhisattvas, and then from front of that 3-time prostration, 3-time prostration, and kneel down on your right knee and 2 hands, and then you can recite the bodhicitta
and the refuge. Yeah, Chanju Nimbo Chigi Pasangi Namla Kepsu, Shuda Chanju Sambai, Sola Tejan Kepsushi. You can do every morning. You can do every morning. Yes, this sentence is also there. I think so. Yeah, maybe Dorje will provide you. The Chanju Nimbo Chigi Pasangi Namla Kepsushi, Shuda Chanju Sambai, Sola Tejan Kepsushi. Chidarmungi Deshi Chanju to Nekeba, the Chanju Sambai Labar, Tetarim Geneba, the Tishin Rola Pendo to Chanju Sam the Gigish, Tishin to Nelabana Rimbashin to Labar Gi. This is the way of the Mahayana way. And then after that, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, 3 times. You can recite. You can do it every day. After, yes, after when you just wake up. Yeah, when you just wake up, freshen up, and when you go to the shrine, yeah, you can do 3 times this and receive from your own. Visualize it and receive it. Every day you can renew it. Yes, it will be very good. Very good. Обет бодхичитты очень чувствительный, как вот только у нас возникают какие-то эмоции гнева, зависти, он сразу как бы нарушается, и поэтому хорошо его обновлять часто. И даже это вы можете самостоятельно делать, когда вы посещаете, не знаю, какую-то ступу или какое-то священное место. И даже перед своим алтарем дома, если он у вас есть, вы можете каждое утро после того, как встали, сделать 3 простирания и потом встать на правое колено и, переложа руки к сердцу, прочитывать строчки, которые, надеюсь, вам потом Даржо пришлет. И так повторить их 3 раза, это как бы обновить свой обет прибежища. И сначала в стиле Махаяны, потом можно и эти строчки, которые относятся к прибежищу Ваджраяны, повторять. И таким способом вы сами можете обновлять этот обет. Класс. Now, Rinpoche, we cannot hear you. Yes, okay. Okay. Now, okay. And see you tomorrow, all of you. До завтра. Увижу вас завтра. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche.